Yes, sir. And Chief CID and AGDP and a real hero of our state, Telangana. Do you want to know why he's our real hero? Yes. Not just because of he's an IAS officer, because you know he has served Rajkonda Police Commissioner, and also మీకు అనిపిస్తుంది ఇంత సింపుల్ గా ఉన్నారు, లైక్ ఇంత సింపుల్ గా ఉంది, లైక్ వాట్ ఈస్ ద మిస్టరీ బిహైండ్ దట్ అని. సో ఇంటర్వ్యూలో లైక్ విల్ నో మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, అండ్ లైక్ చాలా మందికి హీస్ అన్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ హీస్ అ రోల్ మోడల్, అండ్ యా, సో హీస్ అ రియల్ లైఫ్ సింగర్ and a helping hand for the people preparing for civils. And the best part is in 2021 100 candidates has guided by Bhagawat sir, and his team cracked the interview of civil services. And IPS officer who makes testing times easier for civil service aspirants, and he has hailed as hero in US department, which is a very prestigious thing for our entire nation. And thank you so much, sir, and it's our privilege to have you on this stage. And you also participated in the anti-trafficking operations and fought against them of 13 years and many more things. So ladies and gentlemen, give him a big round of applause. Okay, and also we have another wonderful person, Mr. Malaya sir, the advisor board member of Youth Force and Sri Shirdi Sai Samasthanam Trust. Give him a big round of applause. So, are you guys excited? Yes. Because I'm super duper excited and nervous. Fine. So let's start our event, Chai Pe Charcha. Yes. Chai Pe Charcha with real heroes. With your permission? Yeah, please. Yeah. So first of all, thank you so much, sir, for accepting our invitation, and it's our pleasure to have you here. And there are so many IAS aspirants, IPS aspirants and civil servant people who are really interested to do service towards the country, and you are a real inspiration for the people and a big support, and for that a big round of applause, sir. For initiating great things and such things. So I have a few questions, sir, who people would like to ask you. And so I have a question. Nowadays, women are facing cybersecurity issues. Is there any solution to avoid those type of issues before causing harm? Okay. So, good afternoon to all of you. Yeah. How is the Josh? Yeah. Okay. Good. So, thank you, Vinil. Thank you, Malaya Garu. I am associated with Vinil and Malaya Garu since last few years, and both of them are into social services. In COVID period, along with Vinil,
we have done many activities. The Pure Trust and Nalgonda.org and other organizations. He was associated with those organizations, and then recently they have started this Kakinada Engineering College alumni. They have started one program that is a evening time free meal for those aspirants of competitive exam who are studying there in the Central Library, Chikadpalli. So free meal to them. So that program again, Vinil got involved, and I was the guest for inauguration of that program. So then recently got connected Malaya Garu. Dilsukh Nagar Sai Baba Temple, మీ అందరికి తెలుసు కదా? Okay. So a trust chairman Malaya Garu, and he is our police friend. Whenever something required for society, he will be the first person to help the society there. And I always believe in that like-minded people should come together for the right cause. Shiv Khera, how many of you have read the book You Can Win by Shiv Khera? Just raise the hand. Good. What's your name? Sriman. Okay. Yeah. So Shiv Khera, please read this book. This is in Telugu also. All languages. This million copies are sold. Very famous book. Then he has written another book also, Living with Honor. And one more book is there, that is Freedom is Not Free. So these three books, they are very good books. Please read these books for the leadership development, for what to do and what not to do in the life, for our country, what we can do all together. So in that book, he has cited one quotation of Napoleon Bonaparte. And that quotation is, it's not the activity of the rascals that destroys our society, but for the inactivity of the good people. మన సమాజంలో ఎవరు చట్ట వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తారు, వాళ్ళు బయట కానీ జైల్లో కలిసి ఉంటారు. మాత్రం మంచివాడు అది ఏమైనా జస్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కానీ ఈగో అలాంటి ఇష్యూస్తో వాళ్ళని ఒకటే ప్లాట్ఫామ్ మీద తీసుకురావడం అది కష్టం. అది so that book, please read it. Now coming to the cyber security, nowadays we always say the future crime is a cyber crime. చాలా విపరీతంగా ఈ సైబర్ నేరగాలు, they are exploiting the society, and many times they are operating not only within the country but beyond our borders. They are operating from Romania, Nigeria. They are operating from recently Myanmar, we have seen. So one just recent case last year, మన తెలుగు వాళ్ళు తర్వాత తమిళనాడు నుంచి ఐటీ ఇంజనీర్ కొంతమంది ముందుగా వాళ్ళు అడ్వర్టైజ్ చూశారు బ్యాంకాక్లో. అక్కడ ఐటీ కంపెనీలో మంచి జీతాలు ఉన్నాయని వాళ్ళు అప్లై చేసుకుని అక్కడ వెళ్ళారు. అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి ఈ మయన్మార్లో ఉన్న వాళ్ళు యాక్చువల్లీ దే ఆర్ ద సైబర్ క్రిమినల్స్. సో దే హ్యావ్ టేకన్ దెమ్ టు మయన్మార్, అండ్ అక్కడ మయన్మార్లో కాల్ సెంటర్ ద్వారా మన ఇండియాలో ఉన్న విక్టిమ్స్కి ఇప్పుడు మన ఈ జాబ్ ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయి, తర్వాత మనకి క్రెడిట్ కార్డ్ ఫ్రాడ్ జరుగుతున్నాయి. సో అలాంటి నేరాలు వాళ్ళు మయన్మార్లో కూర్చొని మన వాళ్ళ ద్వారా చేయించారు. ఎవరు ఒప్పుకోలేదు, వాళ్ళకి అంత నెక్ డెప్ నీళ్ళలో నిలబడి పెట్టారు టార్చర్ వాళ్ళకు. ఆ టార్చర్ చేస్తూ వాళ్ళ ద్వారా అన్ని నేరం చేయడం జరిగింది. తర్వాత వాళ్ళు దాంట్లో ఉన్న కొంతమంది SOS ఇచ్చారు వాళ్ళ పేరెంట్స్కి. మళ్ళీ ఇక్కడ మన ప్రభుత్వం, మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ వాళ్ళు మయన్మార్తో, థాయిలాండ్ గవర్నమెంట్తో మాట్లాడి ఆ పిల్లల్ని తీసుకొని రిటర్న్ వచ్చారు. సో ఈ సైబర్ నేరగాలు ఇప్పుడు కేవలం అది నెట్ఫ్లిక్స్లో జమ్తాడా చూసారా? ఓకే, అది జమ్తాడా వరకు సీమితం కాదు. ఇప్పుడు ఇదంతా ఎక్కడైనా ఇప్పుడు మన వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఎవరు ఇక్కడ? ఓకే, సో మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కానీ మంచిర్యాల వాళ్ళు, మంచిర్యాల నుంచి మహబూబ్ నగర్ నుంచి ఈ కొంతమంది మీలాగా యూత్ వాళ్ళు అక్కడ ముందుగా బీహార్లో
జార్ఖండ్లో జమ్తాడా అలాగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ట్రైనింగ్ ఇచ్చి బాంబే నుంచి వేరే ప్లేసెస్ నుంచి కాల్ సెంటర్ వాళ్ళు రన్ చేశారు. సో ఇక్కడ మన వాళ్ళని ఎందుకు తీసుకెళ్లారు అంటే మన తెలుగు కస్టమర్కి తెలుగు భాషలో ఎవరైనా మాట్లాడి చెప్తే కొంచెం ఈజీగా అది నమ్మకం ఉంటుంది అని. సో మళ్ళీ మన వాళ్ళు ఎవరెవరు వెళ్ళారు వాళ్ళు కూడా మస్తు డబ్బు సంపాదించారు. వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఇప్పుడు 4-వీలర్ ఉంది, మంచి ఇల్లు కట్టారు. మాత్రం ఈ డబ్బు అంతా మీకు మోసం చేసి సంపాదించిన డబ్బు అది అర్థం చేసుకోవాలి. తర్వాత వాళ్ళని పట్టుకొని మన జైల్లో వేశారు, వాళ్ళు లోపల ఉన్నారు. సో భవిష్యత్తులో ఏమైనా గవర్నమెంట్ జాబితాలు వాళ్ళకి రాదు. సో ఒకటి అది మీరు అందరూ గుర్తు చేయండి, ఈ సైబర్ నేరాలు ఇప్పుడు ఏ మోడస్ ఆపరెండితో జరుగుతున్నాయి, ఎట్లా వాళ్ళు మోసం చేస్తున్నారు, ఆ టెక్నిక్స్, ఆ మోడస్ ఆపరెండి రోజు పేపర్లో కూడా వస్తున్నాయి. అదే మీరు కొంచెం నేర్చుకోవాలా. ఈ అవగాహన చాలా అవసరాలు ఉన్నాయి. సో మన పాస్వర్డ్ కానీ మన సోషల్ మీడియా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పాస్వర్డ్, తర్వాత ఈమెయిల్ పాస్వర్డ్ అది ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేయడం, డిఫికల్ట్గా పాస్వర్డ్ డిఫికల్ట్ పెట్టడం, తర్వాత నాట్ టు షేర్ మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దాంట్లో డేట్ ఆఫ్ బర్త్, మీ మదర్ పేరు, తర్వాత ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెనింగ్కి ఇస్తున్నారు, క్రెడిట్ కార్డు కోసం ఇస్తున్నారు, అలాంటి పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు సోషల్ మీడియా ద్వారా నాట్ టు గివ్. తర్వాత స్పెషల్లీ అమ్మాయిలు మీరు ఆన్లైన్ ఎవరికి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తున్నారు, మీరు ప్రత్యక్షంగా ఎప్పుడైనా వాళ్ళని కలుస్తారో అప్పుడు కనీసం మీకు ఎవరి మీద నమ్మకం ఉంది వాళ్ళకి చెప్పండి, అలాంటి వ్యక్తి నాకు ఆన్లైన్గా ఫ్రెండ్ అయినారు, ఆయనకి నేను కలవడానికి వెళ్తున్నారు అని. చాలామంది మోసపోతున్నారు. తర్వాత ఈ సోషల్ మీడియాలో ఫ్రెండ్షిప్ రిక్వెస్ట్ మీరు ఎప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు, అప్పుడు చాలామంది అబ్బాయిలు అమ్మాయిలాగా ప్రొఫైల్ తయారు చేసి దాంట్లో మీరు స్కూల్లో చదివారు కదా, నేను కూడా అక్కడ వేరే క్లాస్లో ఉన్నారు అని. సో అట్లా ఫ్రెండ్షిప్ అయ్యి మళ్ళా మాటలో దెన్ అది ముందుగా ద ఫ్రెండ్షిప్ విల్ బై డెవలప్ అన్నమాట. సో ఇది వెరిఫై చేయండి. తర్వాత ఈ మధ్యలో పెద్దగా ఈ క్లోనింగ్, వాయిస్ క్లోనింగ్ అని ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా దానికి మనకి వీడియో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా డీప్ ఫేక్ అంటారు దానికి. నా వీడియో ఉంది సపోజ్ ఎక్కడైనా, సో నా ఫొటోస్ ఉన్నాయి సోషల్ మీడియాలో, సో మా డిపి ఉంది. సో ఆ ఫోటో తీసుకొని దానికి డీప్ ఫేక్లో వెళ్ళి మా వాయిస్ ఎట్లైనా అవైలబుల్ ఉంది, ఆ వాయిస్ మళ్ళా క్లోన్ చేస్తూ అది నేను ప్రాబ్లంలో ఉన్నా, నాకు డబ్బు కావాలా, ఇమీడియట్లీ నా అకౌంట్లో ఒక 10,000 15,000 ఆ డబ్బు మీరు జమ చేయాలని. ఈ మధ్యలో కేరళలో ఒక కేసు జరిగినది. ఈ వీడియో కాల్లో ఎవరు మాట్లాడరు, వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి ఫోటో కానీ మాట్లాడినప్పుడు ఆ వాయిస్ కానీ చాలా సిమిలర్ ఉంది, మాత్రం ఆ వ్యక్తి మాట్లాడలేరు. ఆయనది ఆ డీప్ ఫేక్ అది తయారు చేసి ఏఐ ద్వారా ఆ సైబర్ నేరగాలు దే హ్యావ్ యూజ్ దట్ అని. సో ఎట్లయినా ఇప్పుడు మీకు మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు డబ్బు అడుగుతున్నారు, మీకు వీడియో కాల్ కూడా వస్తున్నాయి, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ మీరు ఓకే బాబు, నా దగ్గర ఇప్పుడు అంత డబ్బు లేవు, నేను హెల్ప్ చేస్తారు, మీరు ఎలా ఉన్నారు, మీ మదర్ ఎలా ఉన్నారు, అదే మీకు ఆ వ్యక్తి గురించి ఏమేమి తెలుసు అదే మీరు అడగండి. కొన్ని ఆ వ్యక్తి మీ మదర్ పేరు ఎలా ఉన్నారు, మదర్ ఎక్కడ ఉన్నారు, ఇప్పుడు మీ సిస్టర్ ఎలా ఉన్నారు, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు అడుగుతున్నప్పుడు దానికి వాళ్ళు సమాధానం చెప్పరు. సో దెన్ యూ క్యాన్ డౌట్ దెమ్ కి దట్ ఫెలో ఈజ్ నాట్ అ రియల్ ఫెలో, హీ మస్ట్ బీ సమ్ చిటర్ అని. బెస్ట్ అంటే మాకు ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్రూప్లో ఈ టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్స్ అన్నారు, మీకు ఈ ఆన్లైన్ కాదు, మీరు ప్రత్యక్షంగా నా ముందు వస్తే కూడా అప్పుడు డబ్బు ఇవ్వడం మీకు. అది ఎందుకంటే మీ అందరికీ తెలుసు, అది
ఈ ఫ్రెండ్షిప్లో ఈ వ్యవహారం వస్తే ఫ్రెండ్షిప్ విల్ బీ ఇన్ డిఫికల్టీ. దట్ ఆ డబ్బు మళ్ళీ ఎప్పుడు రిటర్న్ ఇస్తారు అని మీకు భయం, ఆ డబ్బు మీకు ఇవ్వట్లేదు అని అయినా కూడా మీకు అవాయిడ్ చేస్తారు. సో దట్స్ ద రీజన్. బీ కేర్ఫుల్ ఇన్ ద ఫైనాన్షియల్ థింగ్ అండ్ స్పెషలీ అవాయిడ్ ద యాప్స్. ఎక్కడది నెగటివ్ యాప్స్. అది 3-4 years క్రితం ఒక సారా అని యాప్ వచ్చినాయి, SARAH. ఈ సారా యాప్లో ఈ కొంతమంది జాయిన్ అయినారు. ఆ యాప్లో లాగిన్ అయిన వాళ్ళకి ఐడెంటిటీ అది క్లుప్తంగా వాళ్ళు పెట్టారు, ఎవరూ తెలీదు. సో వాళ్ళు గ్రూప్లో చాటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకటి వ్యక్తిని టార్గెట్ చేయడం. ఒక వ్యక్తి సపోజ్ పొద్దున నుంచి అదే మీరు మీ ఫేస్ బాగాలేదు, మీరు కొంచెం మీకు బయట కష్టం, అది భవిష్యత్తులో కష్టం, మీకు మ్యాచ్ దొరకడం కానీ అలాంటి అని పొద్దున్న నుంచి ఒక స్టార్ట్ చేస్తే అందరు గ్రూప్లో ఉన్న అదే ఆ వ్యక్తిని అట్లా టార్గెట్ చేయడం, ఈ సైబర్ బులింగ్ అంటారు. ఈ నెగటివ్ పర్సనాలిటీ ఆ వ్యక్తికి కూడా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం దాకా ఇదే అంతా అందరూ మాట్లాడుతున్నారు అంటే దెర్ ఈజ్ సంథింగ్ రాంగ్ విత్ మీ, సో ఐ షుడ్ డూ సంథింగ్ విత్ మై లైఫ్ అని దట్ ఫెలో విల్ గో ఇన్ టు డిప్రెషన్, సీ ఆర్ హీ. సో అలాంటి ఒక కేసు మా దగ్గర ఒక రోజు రాత్రి నాకు ఫోన్ వచ్చింది 12 o'clock. దట్ మాకు తెలిసిన ఒక స్టూడెంట్ ఫోన్ చేసి దట్ హర్ కలీగ్ షీ వాజ్ ఇన్ మ్యాంగ్లూర్, అక్కడ హాస్పిటల్లో నర్స్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆ అమ్మాయి ఫేస్బుక్లో ఈ సారా యాప్ గురించి చేస్తూ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్విట్ అని ఆ పోస్ట్ చేశారు అని రాత్రి 12 o'clock చెప్పారు. సో ఎమర్జెన్సీ ఉంది, దట్ గర్ల్ మే కమిట్ సూసైడ్ అని. సో మనం ఇమీడియట్ మ్యాంగ్లూర్ పోలీస్కి చెప్పారు. మ్యాంగ్లూర్ పోలీస్ వాళ్ళు అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళ నర్సింగ్ హాస్టల్ ఉంది అక్కడ, ఆ అమ్మాయికి మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకున్నారు. ఆ అమ్మాయి వాజ్ అండర్ ఫుల్ డిప్రెషన్, షీ వాజ్ ఇన్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ కమిటింగ్ సూసైడ్. సో మళ్ళీ బయట సైకెట్రిస్ట్ దగ్గర తీసుకెళ్ళి అమ్మాయిలకి కౌన్సిలింగ్ అన్నీ చేయడం జరిగింది. సో బీ కేర్ఫుల్ ఆన్ ద సోషల్ మీడియా, దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. తర్వాత ఈ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ ఎవరికి జరిగితే మీ అకౌంట్ నుంచి ఏమైనా డబ్బు పోయినాయి, ఎవరి ద్వారా మీరు మోసపోయినారు ఫైనాన్షియలీ, కానీ ఇంకా వేరే సైబర్ క్రైమ్ అయినాయి, ఫస్ట్ అది 1930 ఈ నంబర్ నోట్ చేయండి. 1930 మీ మొబైల్లో ఈ నంబర్ పక్కా ఉండాలా. సైబర్ నేరాలు అయినప్పుడు 1930 డయల్ చేయండి. అంట్లో ఆప్షన్స్ ఉండి ఆ ఆప్షన్స్ ప్రకారంగా ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్కి ఒక ఆప్షన్ ఉంది, వేరే క్రైమ్కి వేరే ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీరు చేయండి. తర్వాత ఆ నెంబర్ బిజీ ఉంది, మీకు దొరకట్లేదు, అప్పుడు cybercrime.gov.in ఇది వెబ్సైట్ ఉంది. ఆ వెబ్సైట్లో వెళ్ళి ఆ వెబ్సైట్లో మీరు కంప్లైంట్ లాడ్జ్ చేయండి. తర్వాత మళ్ళీ మీరు ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వెళ్ళొచ్చు. గతంలో ఓన్లీ సైబర్ క్రైమ్ పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ మనం తీసుకునే వాళ్ళు, ఇప్పుడు మాత్రం సైబర్ క్రైమ్ కేసెస్ అది మన రాచకొండ, సైబరాబాద్, హైదరాబాద్ ఏ పోలీస్ స్టేషన్లో కూడా వెళ్తే దే విల్ రిజిస్టర్ యువర్ కంప్లైంట్ అనమాట. ఎంత తొందరగా మీరు వెళ్తారు అంత మీకు లాభం ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ 1930లో కంప్లైంట్ ఒకసారి వెళ్తే బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎక్కడెక్కడ మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు పోతున్నాయి, దట్ విల్ గెట్ ఫ్రీజ్డ్ అనమాట. సో యువర్ మనీ క్యాన్ బి సేవ్డ్. అదర్వైజ్ ఈ సైబర్ నేరాలు ఏం చేస్తారు, మీ అకౌంట్ నుంచి డబ్బు అది చాలా డిఫరెంట్ అకౌంట్లో పంపిస్తారు. మళ్ళీ కష్టం, అది రికవరీ చేయడం కష్టం. అది మళ్ళీ అకౌంట్ నుంచి విత్డ్రా చేస్తారు. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో ఈ ప్రొసీజర్ మీరు పక్కా అది ఫాలో చేయాలా అండ్ డిఫరెంట్ మోడస్ ఆపరెండి అండ్ బీ కేర్ఫుల్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ నాట్ ఫేర్ ఆన్లైన్. దట్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే. And another question, sir. How would you describe your personality? Whatever I am with you today, that's me. See, personality will not be created in a day. It all depends on how you are bringing up, how you are exposed, how your friends. ఎవరైనా అన్నారు ఒక సోషల్ సైంటిస్ట్, మీ పర్సనాలిటీ అంతే, మీ దగ్గర మీ మంచి ఎవరు 5 persons అని మీ లైఫ్లో ఎవరు ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రభావం మీ మీద ఉంటుంది పక్క. మీ తల్లిదండ్రి ఉండొచ్చు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఉండొచ్చు. సో అది మన అంటారు కదా చిన్నప్పుడు, ఈ ఈ పాప ఈ బాబు నాన్నలాగా ఉన్నారు,
అన్నలాగా ఉన్నారు అని. అది దట్ ఫెలో హీ విల్ టేక్ వన్ పర్సన్ యాజ్ అ రోల్ మోడల్ యాక్చువల్లీ అండ్ ట్రై టు బికమ్ లైక్ దట్ ఇన్ ద లైఫ్. సో చిన్నప్పటి నుంచి మన బ్రింగింగ్ అప్ ఎలా అవుతుంది దాని మీద మన పర్సనాలిటీ విల్ బి డెవలప్ అని. ఇఫ్ అవర్ లైఫ్ ఈజ్ డిస్టర్బ్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ దెన్ భవిష్యత్తులో కూడా అదే ఉంటుంది. ఈ పేరెంటింగ్ సిస్టంలో సింగిల్ పేరెంట్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతున్నాయి. దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు గివ్ ఫుల్ అటెన్షన్ టు ద చిల్డ్రన్ అండ్ దెన్ చైల్డ్ విల్ హ్యావ్ సమ్ communication issues, child will be having some other personality issues. So both the parents are required for personality development of the child. Please understand, and the friendship of the child, who are the friends and all, their influence will definitely be there. Then teachers, then further once you are say above 21, about 25, you are fully developed. Then it's difficult to change you. But till that age, 18 to 25 is very, very important. Your age especially. Be careful. Who are your friends? Who are influencer on you? Select your idols carefully. మొన్న ఒక మంచి కొటేషన్ వచ్చినాయి. ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ యువర్ ఐడల్ హూ ఈజ్ ఇన్ టు కమిటింగ్ థెఫ్ట్ ఆఫ్ మన హెన్స్ కానీ కాక్స్ కానీ, మీరు అదే చేస్తారు జీవితంలో. సో సెలెక్ట్ యువర్ ఐడల్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ ఆన్లైన్లో మధ్యలో చాలామంది ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ తయారైనారు. ఆ ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ మీ ద్వారా వాళ్ళకి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ ఉంది అదే మీ ద్వారా చేస్తున్నారు. సో బీ కేర్ఫుల్. వీ ఆల్వేస్ సే దట్ దేర్ షుడ్ బీ అవర్ ఓన్ హెడ్ ఆన్ అవర్ బాడీ అండ్ అవర్ బాడీ బిలో అవర్ హెడ్. అర్థమైందా? Be careful in this regard. Don't act on the remote controlled by some other person. Every one of you have different personality. So use your own consciousness. Be conscious. Be radical. You think before acting. Be responsive, not reactive. This is another thing. Personality law, response and reaction. Don't be reactive. And law of nature, follow the law of nature. Law of nature ఏముంది? God has given us 2 ears and 1 tongue. So listen twice, speak once. If you listen more, you will have more friends. If you are only talking, ఆయన చాలా మాట్లాడుతున్నారు అంటే పారిపోతారు కొంతమంది. సో start listening. You have to improve your listening skills అనమాట. ఎస్ మీరు చెప్పినట్టు లైక్ ఆ చైల్డ్హుడ్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఎఫెక్టివ్ ఉంటుంది అన్నారు కదా సార్ మన లైఫ్లో. సో హౌ వాజ్ యువర్ చైల్డ్హుడ్ అండ్ లైక్ హౌ ఇట్ షేప్డ్ యూ టు హూ యు ఆర్ టుడే? I have come from the remote village. My place is 100 kilometers from Shirdi. I studied in Jilla Parishad school there. To my fortune, my mother was my own teacher till 4th standard in Jilla Parishad school in Marathi medium. And then there was a strong foundation. Then that time it was very difficult. Our school was not having even the floor. There was no tiles, nothing. We used to collect cow dung once in a week and clean the floor. That was a common program. But the school curriculum was very good. The school name was Jeevan Shikshan Vidya Mandir. It's like giving us all 360-degree education about the life. In morning, the newspaper headlines. Then morning before the classes start, the prarthana and prayer. And after that, they used to tell us about the market, what is going on, the rates of mana korakaylu, మన జొన్న కానీ వీట్ కానీ ఇప్పుడు 100 kg ఏ రేటు ఉంది, బంగారం వెండి ఏ రేటు ఉంది. అదే చిన్నప్పటి నుంచి మాకు క్లాసెస్లో అప్పుడు చదివిన వాళ్ళు ఇప్పుడు చూస్తే కాలేజ్లో ఎక్కడైనా స్కూల్లో ఎక్కడ కూడా ఇలాంటి నాలెడ్జ్ అది లేవు. సో అలాంటి మంచి ఎక్స్పోజర్ మాకు సిన్స్ మై చైల్డ్హుడ్ ఐ గాట్ గుడ్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఐ వాజ్ ఆల్సో ఇన్ టు activities like debates, participating in the debating, elocution, cultural activities and all. So
that development was, I say that good exposure was there, and then further after my 10th for inter I came to Pune. I have done my inter from Pune. There Pune is such a place where whatever your activity you will get like-minded people there. Then again I have done my engineering from Pune Government Engineering College in 1990, where sir that is the oldest college actually, second oldest college in Asia, where Sir Vishweshwaraya studied in the same college in 1883. విశ్వేశ్వరయ్య గారు పాస్ అవుట్ అయినారు. అదే కాలేజ్లో నేను అక్కడ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ చేశారు 1990లో. సో టిల్ 1990 మై అకాడమిక్ in Pune town or my hometown, I am happy that I got good exposure, good friends, and some good things like social activities participate చేయడం కానీ అలాంటి అప్పుడు that foundation was laid in that time only. Sir, what kind of a challenges did you face during your training, sir, and how did you overcome it? So training period అది 1996లో I joined Indian Police Service. సో ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో ఎప్పుడు గతంలో చేయలేదు అలాంటి చాలా ఉన్నాయి. అప్పుడు గతంలో ఎప్పుడు కూడా 42 కిలోమీటర్ వాక్ అండ్ రన్ కానీ తర్వాత కొన్ని యాక్టివిటీస్ రాక్ క్లైంబింగ్ కానీ హార్స్ రైడింగ్ కానీ అన్నీ చేయలేదు ఎప్పుడు కూడా. అన్నీ అక్కడ నేర్చుకున్నారు, చేశారు. అది గ్రూప్ డైనామిక్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అక్కడ గ్రూప్లో అందరం నాలాగా చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ వాజ్ నాట్ డిఫికల్ట్ టు డూ ఇట్. ఇట్ వాజ్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ విత్ సమ్ ఎఫర్ట్స్. We have invested for that, and we have done our training successfully. Almost 9 to 10 months that training period was there, and training was not only for outdoor activity but for indoor also. So both indoor, outdoor, whatever we learned about the policing, that was during training only. Otherwise ఏమవుతుంది మన సొసైటీలో జనరలీ మనము ఈ పోలీసింగ్ అంతే ఈ బ్రిటిష్ పీరియడ్ అప్పుడు స్టార్ట్ అయిన పోలీసింగ్ అదే పోలీసింగ్ కంటిన్యూ అయింది. కాబట్టి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి అప్పుడు నేను జాయిన్ అయినప్పుడు కూడా మంచి అది ఓపిక లేవు. బయట అది మంచి అది పోలీస్ అంతే ఇదే చేస్తారు, అదే చేస్తారు, కొడతారు, ఏ చేస్తారు. సో అలాంటి డిపార్ట్మెంట్లో మనం వెళ్ళాలి అయితే మనము కొన్ని ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ అది నేర్చుకోవాలని కూడా చాలామంది చెప్పారు. మాత్రం ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో చాలా మంచి మంచి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ని అప్పుడు నేను కలిశారు. కిరణ్ బేది మేడం కావచ్చు, రివేరో గారు కావచ్చు, అలాంటి మంచి ఆఫీసర్స్ అప్పుడు ట్రైనింగ్ పీరియడ్లో మాకు క్లాసెస్ చెప్పారు. సో వాళ్ళు లైఫ్లో ఏమేమి చేశారు, వాళ్ళు ఎలా చేశారు అది అలాంటి కొన్ని పుస్తకాలు కూడా మార్కెట్లో ఉన్నాయి. ఆ పుస్తకాలు మనం చదివాము. అండ్ దెన్ దట్ we have made it a point, yes, we can do something by joining this department and matter. Sir, can you share a particular incident in your life and like that become your turning point? Okay, నా ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ ప్రిపరేషన్ అప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ అది టర్నింగ్ పాయింట్. అది యాక్చువల్లీ ఏమైంది 1990లో పాస్ అవుట్ అయిన తర్వాత 2.5 years నేను ఒక ఎన్జిఓలో రూరల్ డెవలప్మెంట్, వాటర్ సెట్ డెవలప్మెంట్ కోసం పని చేయడం జరిగింది. అదే సమయంలో నేను సివిల్స్ కూడా ప్రిపరేషన్ చేసిన వాళ్ళు. సో మహారాష్ట్రలో ముంబైలో అక్కడ స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అది, అక్కడ ఫ్రీ అకామిడేషన్, భోజనానికి అక్కడ గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బు ఇచ్చిన వాళ్ళు, మంచి లైబ్రరీ, తర్వాత మంచి టీచర్స్ అక్కడ. ఈవెన్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఫాదర్ రమేష్ టెండూల్కర్ కూడా మాకు క్లాసెస్ చెప్పిన వాళ్ళు. సో వాళ్ళు మంచి టీచర్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. సో అక్కడ నాకు సెలెక్షన్ అయింది అది ఎగ్జామ్ ద్వారా. అండ్ మేము బాంబే వెళ్ళాము. సో బాంబేలో నేను ఈ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్న సివిల్ సర్వీస్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ముందు 2 months అది నాకు ఒక మంచి ఆఫర్ వచ్చింది. ఈ టాటా మోటార్స్ అని టెల్కో వాళ్ళ పూనాలో సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీ కోసం దే వర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ ఇంజనీర్ అండ్ మంచి జీతాలో కూడా ఉన్నాయి అని అడ్వర్టైజ్ అది చూసి అది నేను చేసిన పనికి కొంచెం మ్యాచింగ్గా ఉంది అని. అండ్ అదే సమయంలో యాక్చువల్లీ మై ఫాదర్ గాట్ రిటైర్డ్ అని
సో ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ చేయాలంటే మినిమం 2 years ఇంకా యూ షుడ్ హ్యావ్ సపోర్ట్ ఫైనాన్షియలీ అని. సో దెన్ ఐ టుక్ ద డిసిజన్ టు క్విట్ మై ongoing training in Mumbai. I came to Pune and then joined that job of Tata Motors. అక్కడ మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం దాకా యాక్టివిటీస్లో బిజీ. మళ్ళా జర్నీలో నేను చదివిన వాళ్ళు సివిల్స్ గురించి రాత్రి కూడా వచ్చినప్పుడు చదివిన వాళ్ళు. ఒకరోజు నేను బాంబేలో ఇన్స్టిట్యూట్లో ఈ ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి ఒక హిస్టరీ ప్రొఫెసర్ నాకు ఒక లెటర్ రాశాడు. ఆ లెటర్లో నా మీద he expressed confidence in me, faith in me, and he said that very few students in country who got into IS, their potential and your potential is almost matching. So why you have left this preparation? You come back ani. So that was turning point for me. Like I said, then I also given again rethinking or second thought for the job. By that time 1 year was completed. So I got some amount with me, and then I thought of giving the resignation of the job and appeared for the prelims, and before the prelims result only I resigned the job and again came to Mumbai and started my preparation, and that time the prelims, mains, interview, everything I qualified, and today I am sitting before you because of that. సో మన జీవితంలో ఈ కొన్ని క్యాల్కులేటెడ్ రిస్క్ అది, ఈ రిస్క్ అది. అప్పుడు ఆ జాబ్ రిజైన్ చేయడం కూడా, ఎందుకంటే అప్పుడు నేను రిసిగ్నేషన్ ఇస్తున్నప్పుడు చాలామంది వచ్చారు. నా ఫాదర్ కూడా వచ్చి 3 days అది మీరు రిజైన్ చేయొద్దు, ఇలాంటి జాబ్ దొరకడం కష్టం అని. బట్ ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ కి ఎస్, ఈ సివిల్స్ ఐ క్యాన్ డూ సంథింగ్, ఐ క్యాన్ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ ద సివిల్స్. So that risk was taken that time, and that has helped. Yeah. Yes, sir. What motivation made you work hard, sir? See, there is no alternative to hard work, Adi. So from the beginning, I'm taskmaster. I'm hard worker actually, and whatever goal is there, I try to complete that goal, and giving some extra hours also for that. So since my childhood I am like this only, hard work, more hard work, like writing skill. Now mana chala mandi ippudu we have forgotten almost now. Everyone is on the either laptop or on the mobile phone only. But tomorrow repu exam unnai, nenu ee roju kuda writing practice chesina vallu. So appudu alante konni hard work adi. But so that has helped me. See, the writing 2 times, 3 times chadvadam, and once if you are writing something, automatically you can recollect those things. So that kind of habits I developed and succeeded in life. Like, what is your personal philosophy, sir? So personal philosophy for me is like helping others. Yeah. So 99% you keep doing something for the society, you will get 101% return. I believe in that. Yes. Since I joined this service, I work in Manipur, where now you must be reading in newspaper what is happening. For 2 years I was there. Then Andhra Pradesh, then ఇప్పుడు తెలంగాణ, ఎక్కడ కూడా నేను జాబ్ చేశారు. అప్పుడు హెల్పింగ్ ద అదర్స్, హెల్పింగ్ సొసైటీ. ఎవరు వస్తున్నారు మన దగ్గర, వాళ్ళ ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అది పరిష్కరణ చేయాలా, పక్క హెల్ప్ చేయాలా, వాళ్ళకి ఏం సాధ్యం ఉంది అది లీగల్ ఫ్రేమ్వర్క్లో. వీ షుడ్ కీప్ హెల్పింగ్ బికాస్ ద చైర్ వీ గాట్ ఫర్ దట్ ఓన్లీ. ఈ మన సర్వీస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్, ఆ నేమ్లో సర్వీస్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఆ సర్వీస్ అది ఇంపార్టెంట్ అది. సో ది మానవ సేవ మాధవ సేవ అని అంటారు కదా. అండ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ పర్సనలీ దట్ ఈ హెల్పింగ్ హ్యాండ్స్ ఆర్ మచ్ హోలియర్ దెన్ ప్రేయింగ్ లిప్స్. సో కీప్ హెల్పింగ్, దట్స్ మై పర్సనల్ ఫిలాసఫీ. Sir, who has the greatest impact on your life, sir, and why? Okay, see, different period lo
like I told you, till 4th standard, my mother was my teacher. So first impact, of course, from her. Then after that, when I came to college, so college lo appudu college teachers, of course. Then when I started working, so that time I started doing some social activities also. I was working for superstition eradication or scientific temper development. Today, Government of India has declared the National Day for Scientific Temper Awareness. How many of you are knowing this? Any idea why this day today has been declared as a Scientific Temper Awareness Day? సో ఈరోజు యాక్చువల్లీ 10 సంవత్సరాల క్రితం 2013 మై మెంటర్ డాక్టర్ నరేంద్ర దాబోల్కర్ పద్మశ్రీ అవార్డీ he was shot dead in Pune on this day because of his doing awareness in society to create scientific temper. So some fundamentalists, radical people, they have killed him. So then he got Padma Shri after his death from Government of India, and then Government of India declared today as a scientific temper awareness day today. So I work with him for when I was preparing and all. So as a social activity, I was with that society. Then I also joined in Sardar Sarovar that time for the rehabilitation of tribal people. The movement was going on. So that protest also, I was just part of that for some time to give the good rehabilitation to the tribal people before making the big project. So that period actually, we call it that 18 to 25 age, where my personality was getting developed. So they were the role model that time. Then after that, of course, in our department, then the people like Ribeiro Saab, Kiran Bedi and all. And then while I was working in 2004, I met APJ Abdul Kalam sir in 2001 to 2004. I was SP of Addl.DGP district, where extremist affected area. We have done a lot of developmental activities and so operations on one hand and development on other hand. This was a two-pronged strategy, and 80-90% of Addl.DGP district we made free from Naxalites, and police Mikosam was the project. So that time we have even laid road to a village called Gangapur through Sramdhanam, and after that the villagers revolted against the Naxalites. That project got awarded in America in 2004. So one day I got invitation from APJ Abdul Kalam that here in he was the President of India at that time, at Begumpet Airport launch. 15 minutes was the appointment, and then he asked me that what I have done and all, and young man, what I can do for you. That was his word. And after his retirement, he was here only. He used to come here in there was a project called Lead India, and through Lead India he used to go to colleges conducting awareness program, mobilizing youth. So you all know that in Shillong, while he died, he was delivering lecture only for youth, for awareness only. So that work, so I got associated with him after his retirement also, and used to be there with him. So he became role model, of course, after that. So different phases of your life, your role model changes. It's not that someone is permanent in your life. So what is success according to you? See, success is basically hard work first of all is very much required. There is no shortcut to the success, or there is no elevator to the success. You should, first of all, you should not change your goal. You can change your means, you can change your plan. This plan is not working, have plan B, plan C, but don't change your goal any. So don't take any shortcut in the life. Shortcut will always cut short your life. Instant, nowadays everything is instant. You want instant result.
You do something, immediately you want that so many likes you got on social media, and so that is not permanent actually. You should do something which is permanent. Wherever I worked, I tried for that only. That how we can do permanently. गालिब का एक शेर है, कितने लोग हिंदी जानते हैं यहाँ पे? ओके, सब लोग जानते हैं, ठीक. तो गालिब का शेर है कि उम्र भर गालिब यही गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा. सो आईना साफ करके कुछ होने वाला नहीं है. यू शुड गो टू द रूट कॉज, why this problem is there, and permanently try to give solution to that problem. Don't do firefighting work. Many times what we do just firefighting kind of work, and we immediately want our photo on the front page or in the channel, immediate interview and all. Everyone is calling chala manchi pani chesaru and all. Do something where you can change the life of a person. Believe in people. That is also very, very important. Then 2000, I will just tell you one example. 2002, just 2002, when I was SP Adilabad, one state level Naxalite leader surrendered, and then there was a rehabilitation package from government. 3 lakhs up to bank loan, then there was reward on his head, that reward money and all. So we asked him that, what do you want? He said, no, I don't want anything. In 1988, when I joined the Naxalism, I was studying in JNTU for secondary engineering. I want to continue my engineering. So then I contacted JNTU, our VC. So VC Garu asked me one question. Who will take his guarantee? He was in the Naxalite movement, and how students, other students and teachers should trust him. So I said, we will take guarantee because he has surrendered before us now. He has come out of the movement. So then they asked me that give it in writing. So I have given it in writing on my letterhead that I am taking guarantee of this student karke. We'll monitor his activities. So then, so many people keep surrendering and all. So we put our officers on the job that whatever required, just help him and ensure that he is not doing anything wrong karke. And I have forgotten completely. 2017, when I was the Commissioner of Police Rajkonda, in one of the engineering college in Gatkesar, Narapalli, Akada. So when I went there for Haritaharam program in engineering college. So from the distance, one person, he was coming in like he was running actually, and then came to me and then he asked me that whether I have recognized him or not. I said no. Then he said, I am the same student who surrendered before you in 2002. I have completed my BTech, I have done my MTech, I am now professor here in engineering college. So basically the thing is, you should believe, you should trust. It's very, very important. If I have not trusted him, he could have again joined back the movement and all. So this is very important thing actually. In the life, we should give opportunity to everyone to reform, to change. No one is born criminal. That is also very, very important in our policing. Punishment and all, after that we said that okay, now it's over. Don't repeat it again. If you repeat it, then your family will suffer. You will also suffer, I think. One last question, sir. What suggestions will you give to the present youth? Many suggestions already I have given. First of all, what I told you already, that writing practice, please don't forget that you have to write exam on the exam day. It's not online. Okay? So don't, at least 1 hour, 2 hours a day, have the writing practice. Now in the civil service exam also, there are 3 days where morning 3 hours, afternoon 3 hours. 6 hours a day you have to write papers for the written exam. And we have seen students are not able to complete the paper, or many times they are taking that over on jail
So writer's cramps and other issues are coming because of lack of writing practice. So don't forget about your writing skill. That is very, very important. Secondly, when you are now studying, whichever subject you find it difficult, the difficult subject, you should identify which is your peak time. Peak time means it may be morning time, it may be evening time, where your concentration is highest. There is no distraction. So difficult subject, అప్పుడు మీరు చదవాలి ఆ టైంలో. ఎప్పుడు మీకు డిస్ట్రాక్షన్ ఉన్నాయి చాలా, యు ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు కాన్సన్ట్రేట్, అప్పుడు దెన్ రైటింగ్ థింగ్ అండ్ ఆల్ ఆర్ 10+8+6 ఆ ప్యాటర్న్ మన ఇప్పుడు సివిల్ సర్వీస్ వాళ్ళకి చెప్తున్నారు. సో 10+ మీన్స్ 10 hours of study when now to you are student, but if you go for civil services preparation, 10 hours of study minimum a day, 8 hours of the rest and 6 hours of other activity. Me WhatsApp kani, Facebook kani, whatever you want to do, friends, playing something, anything. 6 hours you can spare for that. 10 hours study. Now you can again divide 10 hours. That you can, how to adjust, you can decide. But 7 to 8 hours of the rest for the body is very, very important. And identify your peak time. You increase that peak time. If you are, say, evening time, your concentration is good, no problem. You can read till late hours. Morning you can adjust your timetable and wake up at that time. Morning time your concentration is good. Wake up early in the morning. Like I was early morning student. So I used to wake up at, even exam day also sometimes, I used to go to bed at 9:30, 10 o'clock like that, and morning 2:30, 3 o'clock and start reading. So identify basically your time. That is very, very important. And accordingly you can prepare. And be aware about what is happening in the world. Newspaper, pratiroju, every day at least Hindu newspaper or Indian Express. Read newspapers which are for civil services student I am talking. There are so many newspapers. Any newspaper where the proper news about nation, about what is happening in internationally, what is happening. So be aware about what is happening around. Have up-to-date knowledge is very, very important for you. Then whatever your SWOT formula, that is what are your strength. You are strong in something. Be a master of that. Second is weaknesses. What are your weaknesses? Try to conquer that weaknesses. They are very, very important. You are in this time, your student days, you are getting time for conquering your weaknesses. Work out on your weaknesses. Identify first. Work on that. It's not difficult. Then threats. What are threats to you? Which are the threats basically? List them 1, 2, 3, 4. Try to work on that. And encash opportunities. Whenever you are getting opportunity, so cricketer మన క్రికెట్లో చూస్తాము కదా, ఐపీఎల్లో కానీ ఏమైనా లూజ్ బాల్ ఉంటే 6 కొడతారు. సో whenever you are getting opportunity, hit 6. That's all. If you are losing opportunity, then what will be there? No. So no means next opportunity is waiting for you. So when that next opportunity comes, you don't know, but you may have to wait. Kalam garu, he used to say that fail, F-A-I-L. Fail means not a failure. That is the first attempt in learning. Fail means first attempt in learning. That's all. And no means next opportunity is waiting for you. Hold on. Don't get demoralized. Nowadays I am coming across many students taking shortcut in the life and taking extreme decisions. Never. God has, each one of you has been sent by God to do something constructive. Something God has given you one package, and that package you have to deliver. So think about that. Okay? Yeah. Thank you. Like now I have completed my question. So anyone interested to ask questions? You sir who are preparing for civils. Yeah.
మీరు సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు కానీ లేదంటే మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు కానీ ఇంట్లో నుంచి పేరెంట్స్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంది? అప్పుడు వాళ్ళకి తెలీదు, అది తెలీదు కాబట్టి నేను తెలుగు జాబ్ ఎప్పుడు రిజైన్ చేశారు అప్పుడు దేవర్ అన్హ్యాపీ అని, బట్ ఐ వాజ్ కాన్ఫిడెంట్ అండి. సో పేరెంట్స్ మే నాట్ బి నోయింగ్ యాక్చువల్లీ మెనీ టైమ్స్, బట్ ఆఫ్టర్ మై జాయినింగ్ ద సర్వీస్ వెన్ దే హ్యావ్ సీన్ దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ, దే ఫెల్ట్ వెరీ. థ్యాంక్ యూ. మనది ఏముంటుంది బేసిక్లీ, మన ఊరిలో మన సొసైటీలో పక్క ఇంట్లో ఏం చేస్తున్నారు అదే, సో ఆ అబ్బాయిలాగా మీరు కూడా చేయండి అని అంటారు. అక్కడ ఎవరు లేదు కంపారిజన్ అనుకో, ఇట్స్ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. మా ఊరిలో అది చిన్నప్పుడు జోక్, అది ఊరు నుంచి బయట వెళ్తున్నారు అంతే, ప్రతిరోజు ఆయన జిలేబీ తినేవాళ్ళు అంతే. That was our expectation was not beyond that. That was the highest thing for us. Every day eating jalebi, that means the life is very happy for that person. Good afternoon, sir. Sir, could you please tell about Operation Smile that you are contributing? See, Operation Smile is Government of India project. Every year in the month of January and July, these 2 months, in every state, the police department, civil societies, labor department, education department together, they will look for child labor, those children who are working in hazardous industry, missing children, so they will look for them. In our state of Telangana, we have developed different methods, like we have developed Darpan app, facial recognition. So those children who are in the homes, they are not able to tell their parents' name, their names, their whereabouts. So what we do, we take their photo. So we have missing complaints. So there in missing complaints, we will get the photo from the parents, that database. So we will do comparison. And through that we are identifying them. Then we are calling the parents. Parent will see there will be body marks. And then they will confirm, yes. So that is one thing we are doing. 2017 in Operation Smile, when I was CP Rajkonda, we have rescued 350 children in 2 days. In Chotupal and Bomal Ramaram, the Brickins. And these 350 children, they were from Odisha. So what to do with them was a big question. It became a national news. So Odisha government officers also came. NGO people came. So because the parents were working in the Brickin, then we can't keep them, so many children in the home. Their language is Odia. Odia medium schools ikkada levu Hyderabad lo. Malla akkada Odia return పంపించాలా ఒడిశా అంటే పేరెంట్స్ ఇక్కడ ఉన్నారు. సో అది then చివరిగా then we decided to start Odia language school in Hyderabad. So our NGO came forward, aimed at action, and they have brought teachers from Odisha. Then our collector of Yadadri Bhongir, Rangareddy collector, they came forward. Then they have sponsored midday meal scheme and government classroom for these children. So the parents started working, children started going to school. The Brickin Owner Association, initially they were booked under cases for child labor. They also volunteered. They provided transport, other facilities for the children. And 2017 onwards, then we started these schools known as worksite school, where the 6 months from the January to December, January to May, the schools will be running in a Odia language, in a government school only. And after that, the parents will go back to Odisha. The children will also go back. Children will get integration certificate. They will go 1 class higher when they go back to Odisha. So their school study will be continued. So as on today, around 6,000 children who could have been into child labor job, they got benefited because of this school. One day we have taken these children for IPL match also. One day we have taken them to Infosys Pocharam. It's at least one child, if tomorrow become the IT engineer like you, will be happy. Yeah.
Sir, I have 2 questions. మీరు పోలీస్ సిస్టంలో చాలా ఇప్పుడు హెడ్ ఆఫ్ ది బాస్, సో ఆ సిస్టంలో ఇంకేమైనా మార్పులు రావాలనుకుంటున్నాం యాజ్ టెక్నాలజీ పరంగా కానీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరంగా కానీ? ఇది ఒక క్వశ్చన్. అందరూ బ్యూరోక్రాట్స్ ఈ మధ్య పాలిటిక్స్ వస్తున్నారు. మీ ఫ్రెండ్ ఐ థింక్ ఆర్ఎస్ ప్రైవేట్ మాస్టర్స్, ఆయన పైన మీ ఉద్దేశం ఏంటి? అసలు పాలిటిక్స్లో సక్సెస్ అవుతారా? మీరు కూడా ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ ఆర్ బిఫోర్ రిటైర్మెంట్ మీరు కూడా రావాలనే ఆలోచన? ఓకే, ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పోలీస్ రిఫార్మ్స్ అని, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఏమేమి రిఫార్మ్స్ అని, ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని. ఇట్ విల్ నాట్ బీ విదిన్ అ డే అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ ద పోలీసింగ్ ఇన్ ద బ్రిటిష్ పీరియడ్ అండ్ పోలీసింగ్ ఇప్పుడు ఉన్న పోలీసింగ్ చాలా మార్పు ఉన్నాయి. ఈవెన్ నేను డిపార్ట్మెంట్ జాయిన్ చేసినప్పుడు చూసిన పోలీసింగ్, ఈరోజు పోలీసింగ్లో చాలా మార్పు ఉన్నాయి. గతంలో బ్రిటిష్ పీరియడ్లో పోలీస్ స్టేషన్ అంతే కచేరీ అని వర్డ్ ఉంది. कचहरी बोलते थे पुलिस स्टेशन को निज़ाम के पीरियड में. यहाँ पे मेरा जो महाराष्ट्र से अहमदनगर मेरा ज़िला जो है वो भी अपना निज़ाम पीरियड में अपने निज़ाम का ही एक पार्ट था वो, तो निज़ाम शाही का पार्ट था, तो वहाँ पे भी कचहरी बोलते थे. तो निज़ाम पीरियड में वो बोलते थे कि फादर ही यूज्ड टू टेल हिज सन कि कचहरी ना जाना बेटे, कचहरी ना जाना, कभी पुलिस स्टेशन नहीं जाना क्योंकि गुंडों का अड्डा है बेटे, गलत लोग रहते वहाँ के, चोरों का ठिकाना है बेटे, गुंडों का अड्डा है बेटे, चोरों का ठिकाना है बेटे, रोते वही रुलाते वही, कचहरी न जाना बेटे, कचहरी न जाना. తర్వాత నేను 2001 or 2 అది ఆదిలాబాద్ ఎస్పీ ఉన్నప్పుడు వాట్ ఐ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ నిర్మల్, 175-year-old ఫాదర్ కేమ్ టు అస్ అని, అండ్ హీ వాజ్ క్రైయింగ్ లిటరలీ కి మై సన్ ఈజ్ నాట్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ మీ, ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఎవ్రీథింగ్ టు హిమ్, మా ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఆయన పేరు మీద రాశారు, నా దగ్గర ఇప్పుడు ఏం లేవు, నాకు తినడానికి తిండి లేవు, ఈ పరిస్థితి. ఎట్లైనా ఆయన పట్టుకొచ్చి ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోపెట్టండి. సో దట్ ద ఫాదర్ హూ యూస్ టు టెల్ సన్ దట్ డోంట్ గో టు పోలీస్ స్టేషన్, ద సేమ్ ఫాదర్ నౌ కమింగ్ టు ద పోలీస్, దో పోలీస్ నాట్ హ్యావింగ్ పవర్ అండర్ ద సీనియర్ సిటిజన్ Maintenance Act of 2006, we are not having that. The should go to RDO actually. RDO is the authority. But now chala senior citizens, they are coming to the police station, and so we think that it's our social responsibility to help weaker sections of society, senior citizens, women and all. So then, so police station lo reception baaledu ani అభిప్రాయం ఉంది అంతకుముందు. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడైనా వెళ్తే సో నైస్, ఇప్పుడు విమెన్ కానిస్టేబుల్ రిసెప్షన్ ఉంటుంది అక్కడ, దే విల్ రైట్ యువర్ కంప్లైంట్, రైట్ యువర్ పిటిషన్, యూ విల్ గెట్ రిసిట్ ఆల్సో ఆన్ మొబైల్ ఫోన్ ఆల్సో, యూ విల్ గెట్ ద మెసేజ్, SMS you will get now. So that kind of changes have come now. Here in our state, compared to many states, our Telangana state policing at country level, we are far ahead in terms of social reforms because of our government. ఈ మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం అయిన తర్వాత మన ప్రభుత్వం ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్, ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో 75,000 రూపీస్ పర్ మంత్ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్కి ఖర్చాల కోసం వస్తున్నాయి. జిల్లాలో వెళ్తే అక్కడ 50,000 వస్తున్నాయి, మండల్ లెవెల్ పోలీస్ స్టేషన్ అక్కడ 25,000 వస్తున్నాయి. తర్వాత మంచి వెహికల్స్ ఉన్నాయి, ఇన్నోవా వెహికల్స్ కానీ మంచి మంచి వెహికల్స్ ఉన్నాయి. గతంలో అంతే ఓన్లీ జీప్, అది ఒకటి జీప్, అది మీరు ఫోన్ చేస్తే ఇప్పుడు డయల్ 100 మీరు కొట్టండి, మీరు డయల్ 100 ఫోన్ నంబర్ ప్రతి కాల్ రిజిస్టర్డ్ అవుతున్నాయి, మీ వాయిస్ రికార్డ్ అవుతున్నాయి, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు ఆ లొకేషన్ మ్యాప్లో వస్తున్నాయి. ఇమీడియట్ పక్కన ఉన్న మా మోటార్ సైకిల్ కానీ మా వెహికల్ కానీ ఒక ఇమీడియట్ అక్కడ ఆ ట్రావెలింగ్ టైం తీసుకొని వాళ్ళు వచ్చేస్తారు అక్కడ, అండ్ దే విల్ ఆస్క్ యూ వాట్ హ్యాపన్ అండ్ ఆల్, బికాస్ దే హ్యావ్ టు గివ్ ద ఫీడ్బ్యాక్ అగైన్.
చాలామంది సూసైడ్ చేసిన వాళ్ళు కూడా సూసైడ్ చేస్తున్నారు. అప్పుడు మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినాయి. మా డయల్ 100 వాళ్ళు వెళ్ళి అది ఆ తాడు వాళ్ళు కట్టి అట్లా పట్టుకొని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళి వీ హ్యావ్ సేవ్డ్ ద లైఫ్ అనమాట. సో దట్ సిస్టమ్ హ్యాస్ కమ్ నౌ, దట్ పోలీసింగ్లో హెల్పింగ్ ద సిటిజన్స్ ఇన్ డిస్ట్రెస్. ఈ వరదలో ఉన్నప్పుడు, తర్వాత ఏమైనా లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ కానీ, కరోనా పీరియడ్లో చాలామంది మా పోలీస్ వాళ్ళు కూడా చనిపోయారు. సో కరోనా పీరియడ్లో అందరు బయట వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు, బయట రోడ్లో చెక్ పోస్ట్ అంతా మా వాళ్ళు అన్నీ చెక్ పోస్ట్ చేయడం. హాస్పిటల్లో చాలామందిని మా పోలీస్ సిబ్బంది తీసుకెళ్ళారు. తర్వాత ఎవరు అప్పుడు కూడా కొంతమంది ఎక్స్‌ప్లాయిట్ చేశారు. కొన్ని అంబులెన్స్ మాకు ఇప్పుడు గుర్తుంది. వన్ ఫెలో ఈ హ్యాస్ టేకన్ పేషెంట్ ఫ్రమ్ కీసరా నుంచి ఎల్బీ నగర్లో అంబులెన్స్లో పేషెంట్ తీసుకెళ్లారు. 1,65,000 ఛార్జ్ చేశారు అంబులెన్స్ వాళ్ళు. తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళు కంప్లైంట్ చేస్తే వీ కాల్ దట్ అంబులెన్స్ ఫెలో అండ్ రిటర్న్ దట్ మనీ టు దట్ పర్సన్ అండ్ వీ బుక్డ్ అ కేస్ అని. అలాంటి చాలా ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ కూడా కొంతమంది ఆ పీరియడ్లో చేశారు. ఆ పీరియడ్లో ఇప్పుడు మన వినిల్ ఉన్నారు ఇక్కడ. వినిల్ మా దగ్గర వచ్చి అప్పుడు లాస్ట్ రైడ్ అని సర్వీస్ పెట్టారు. లాస్ట్ రైడ్ అంటే మన వాళ్ళు చనిపోయినారు, వాళ్ళ శవాన్ని అక్కడ లాస్ట్ రైడ్ చేయాలంటే కూడా ఎవరు ముందుకు రాలే. అట్లానే హాస్పిటల్లో బాడీ ఉన్నాయి. అప్పుడు మన పోలీస్ సిబ్బంది ఇట్లా సివిల్ సొసైటీ వాళ్ళు కలిసి ఆ పీపీ కిట్ వేసుకొని ఒక బ్లాక్ కలర్ బ్యాగ్లో ఆ బాడీ చేసి మళ్ళా ఆయన ఏ కులం ఏ మతం, సో అది ఆ పద్ధతి ప్రకారంగా ఫైనల్ రైట్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఫోటో మళ్ళీ తీసుకొని వీడియో తీసుకొని వాళ్ళ చుట్టాల పంపడం ఇవన్నీ చేశారు. సో యాక్చువల్లీ మాకు సర్వీస్కి చాలా మంచి ఆపర్చునిటీ కరోనా పీరియడ్లో వచ్చినాయి. మీరు టీఆర్పీ అంటారు కదా, ఈ ఛానల్కి టీఆర్పీ, మా టీఆర్పీ కూడా అప్పుడు పెరిగినాయి. Yes, sir. Thank you so much Thank you. for spending your valuable time, sir. It's our pleasure to have you. Second question, actually I still have service with me. I will see that whatever my friend has taken decision, it was his own decision, and he is having some long-term plan and all. My best wishes to him. We are good friends. We work together. Okay. So there are different ways actually from whatever platform I got. This chair, I always believe in the chair. Till I am in the service, I will do service from this chair. Retirement ayin tarvata, I will think. I may help you through the civil services coaching thing, or I don't know. Nothing decided. Let's Okay. end this beautiful session with a group photo, sir. With Okay. your permission. Sir, can stand. ఎట్లా ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూర్చోవాలా? Yes. అదే రండి మలయ్ గారు. వినీల్ ఎక్కడ? Remove this one. కూర్చోండి. ఇందాక మైక్ పెట్టుకున్నప్పుడు సీక్రెట్స్ అని మాట్లాడలేదు కదా.
I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Advisor Board Chairman. for the youth force, and that I will do right to all the manners of people in accordance with the constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as I am Chairman of the Advisor Board. for the youth force, except as many be required for the due discharge of my duties as Advisor Chairman. Thank you. everyday reminders. Congratulations. All the core team members are requested to be on the stage. Core team members, please. Core team members. Jatin, Veerababu. రెడీ స్మైల్ అన్న అందరికీ వెయిట్ సెకండ్ డన్ East zone members and college leads, come fast. East zone, next west zone, south zone, north zone. Ready? Everyone be ready. Fast. Every zone వాళ్ళు zone related members అందరూ స్టేజ్ మీదకి వచ్చింది. Don't make noise and come fast. East zone members. Jagadita. భయ్యా Move fast. స్టేజ్ Move fast. Others be ready. Others be ready. North zone members and college leads. Next. పట్టకపోతే నీళ్ళు బాయ్స్ కొందరు నీళ్ళు Others be quiet. Others be quiet. యా ఫైన్ లుక్ హియర్ రెడీ మేడం డన్ North zone and central zone merge. North and central. North and central zone reference, college leads, zonal team members, be there. South zone and west zone together. South zone and west zone together. Be ready next. బాయ్స్ మీరు నీళ్ళు Some of you kneel down, some of you stand back. Fast guys. It's already late. Boys. Boys. Fast. Others quiet. Others quiet. సో బ్యాక్ వేసుకుంటారు యా వెయిట్ ఫైన్ లుక్ హియర్ wait a second
West and South Zone members, please come. West and South Zone members, preferences, college leagues, zonal team members. Others, go silent and some of you kneel down, some of you stand back. Make it fast. Fast. Move. Boys and girls, combine and study. Some of you go there. Some of you go there. కింద కూర్చోండి. హలో బ్రదర్, మధ్యలో కూర్చోండి. Outreach team, be ready. Outreach. Come this side or go that side, but be ready. Okay, ready? Okay, then. Outreach team members, please come on the dais. Now stop streaming. Silence, please. Stop streaming.